Very good morning, class. Today we learn the oral communication. What is the oral communication? First of all, we learn the definition of oral communication. In oral communication, spoken words are used. It includes the face to face conversations, speech, telephonic conversation, and video, radio, also television and voiceover. Those are things included in oral communication. As well as in oral communication, the communication is influenced by the pitch, volume, speed, and its clarity of speaking. The oral communication means the spoken communication or communication through the speech. Oral communication definition. The first definition of oral communication. Oral communication takes a place in face to face conversation, group discussion, telephonic calls, and other circumstances in which spoken word is used to express the meaning. And the second definition is the oral communication takes the place when spoken, the words are used in transfer information and understand from on the person to another. Then we see the seven C's of communication. The seven C's of communication is list of the principles that you should have to ensure all of your communications. The purpose is to help to ensure that the person you are to communicate with hears what you are to trying to say. The seven C's are here: the clear, correct, complete, concrete, conscious, consider, and courteous. The first, clear. There are several stages to clarity. Firstly, it is important to be clear about the purpose of the message you have delivering. The first of all, you should have to first of all clear what you deliver, what is your actual message, because it should be made aware of why they are receiving this message and what you are trying to achieve by this delivering it. If there are multiple goals, it should be a lead out of separately. Then the second is essential to content of the communication of itself clear. You should have to avoid some uh, critical thoughts and ideas. Use it simple language, use a simple structure, and focus on the core points of the actual message or your goal. The second is correct. It's essential both of the factual information and the language and grammar also you use to are correct. If your audience is spot errors in either, they will be distracted, and your credibility will be greatly reduced. This will be reduce effectiveness of your communication. Third is complete. The completeness is often one of the most important of seven C's of communication. When creating a message, it's important to give the uh, any information and details, all of the information. They needs to follow your lines and responding and to reach the some conclusions you have. This is the level of details will be different and different situation also, and you should have to adjust your communication accordingly. In addition, you should have to make things as easy possible to when you have to deliver your message. For example, if you have to issuing call out to action, to providing the guidance on that the action. And increasingly it's common include things like hyperlines in the written communication, or to the attach some FAQs of both, which helps to audience access to complete the set of information. The next is concrete.
When you have to shaping the communication, you must have to ensure that you are too specific and that the logic and the messages that you are have using the fit together and each other and supporting to each other. Your arguments should be based on solid facts and opinions from the sources, and it should be supporting for your message or your arguments also. Is it's maybe the important helps to bring the solid natures and creating the life of your audience. The examples through you have to relieve or deliver your proper message to your audience also. Next is the conscious. When you have to communicating the message, this nature is important to stick to this point to keep your message short and simple. Don't use the 10 words. If you have used 5, don't repeat the message again and again, to keep the message short, simple, and more used, not to take have any risk of this creating any confusion, and uh, purposefully avoiding the risk of focusing your point also. Next is the cortus. It is very effectiveness of your communication by bringing the polite and showing to audience that the respect of them. Your message should be friendly, professional, consider respectfully and open and also honest. Be helpful to ensure that the cortus in your, you should have to always use some polite language words and this your message also. So see here the 7 C's in shortly. First, the clear. Be clear about your goal and purpose, your message. Second is make sure your message flow to lead logically, very conscious. Key point of your message in short and simple. Ensure that everything needs to be understand your message also. Also the be clear, not too freezy, and provide the details but not too much details, in shortly but correctly and very effectively. Your message should be polite, friendly and professional and open, and be a correct. Make sure your message is accurate and grammatically correct also. Now we see the non-verbal communication is the process of communication without words, and nonverbal communication forms an important part in the work of the professional communication. When speakers body language is uh, his or her words, listeners are believed to this body language than the word. So it is very important to nonverbal communication. Here we see a small chart which is included in a nonverbal communication. There are some points and parts. The first part is the body language. In body language, we see the personal appearance, posture, gesture, like hand movements, eye contact, and facial expression. So first we see, therefore, as the prepare of our sleeves for the professional career, lets us be the perspective about how there is an human body, and through the gesture, posture, expressions, body movement and appearance and eye contacts, the communication entire range of the emotions, expressions, mood and attitudes also. The language that shares the unspoken emotions and the silent way with the other paralinguistic features and forms of intellectual part of nonverbal communication. The various aspects of nonverbal communication under the body language. The first is the personal appearance. Now we see the 5 main parts. First is personal appearance. Personal presentation or personal appearance is the uh, how you are present yourself in everyday situation. This is the communication skill that is very essential to employment and being the part of workplace and environment also.
What you say and do are the part of your personal presentation as well as you are to outward appearances. Dressing smartly, being clean, and having a good personal hygiene and carrying yourself well as all the part of making the strong first impression and appearance professional. Regardless how you might to feel about it, you will constantly evaluate and reevaluate by the people around you, particularly by the employers. Your appearance at the work send many of messages about how you view the environment, how much respect you have to yourself and your work, what groups or identify with, and where you think you belongs within the organizations. Those are very important things. Some related things are clothing and dress. The dress part, the wearing appropriate clothing for your industry is key. The appearing neat and tidy, the important show you how to make the efforts. Again, the expectations are very important. See, what is the actual demand of your professional and your environment? It is very important. So please be aware of your environment, your workplace also. Second is the posture. The posture is refers to the way we sit, stand, and carry ourselves. Our posture communicates the way we have to visualize the world around us. The person who stands, sit, walk upwards, the communication, his or her sitting, standing, and walking posture. Given below, there are some important tips to following, which you can to maintain the impressive posture during the professional meetings, like the group discussion, interviews, presentation, and other formal occasions also. See, here is one picture also. Uh, how you impress the front of mob or your listeners with your posture also, but you avoid those are all postures. So let's see the some do's and don'ts. First is look straight while you walking. Don't be avoid don'ts in first avoid looking at the floor outside the windows or door or up at the ceiling. Some people are when they are to walking or they carry themselves at that time they are also uh, see or looking at the floor and outside they are very walking like a very just like a very carelessly. So don't be do like that or don't be walk like that straight walking and see very straightly. The second is lift your feet clearly off the floor while you walking. Don't be let your shoulders on drop. The third is keep to shifting your body weight as you stand before your audience. Sometime we सी आपण जेव्हा उभे राहायला बघतो खूप वेळानंतर बसून, तेव्हा उभं राहत असताना आपण आधीच बघितलं पाहिजे की आपला ड्रेस व्यवस्थित आहे का किंवा आपला पोश्चर नीट होणार आहे का. आपण उठत असताना हात टेकून किंवा कशाच्या तरी आधाराने उठतोय तर हे इम्प्रेशन खूप खराब असतं. त्यामुळे तुमची बॉडी व्यवस्थित तुमच्या वेटनुसार तुमच्या बॅलन्सनी तुम्ही शिफ्ट करून घ्या आणि मग तुमचे जे लिस्नर्स आहेत, जे काही ऑडियन्स आहेत त्यांना तुम्ही फेस करा. अवॉइड ड्रॉपिंग दॅम. आपले शोल्डर्स जे आहेत, खांदे जे आहेत ते पण अगदी पुढे झुकलेले नाही पाहिजेत किंवा खूप वाईडली स्टिफ पण नको आहेत. डोंट सीट ऑन द एजेस ऑफ द चेअर. इट इज द कम्युनिकेट्स टू uncomfortable and sometime it's disposure or discomfort for yourself also. बरेचदा आपण बघतो की जेव्हा इंटरव्ह्यूला वगैरे गेल्यानंतर किंवा काही ग्रुप डिस्कशनच्या वेळेस आपण फार इगरली किंवा थोडासा नर्वसनेस असतो म्हणून आपण चेअरवरती बसत असताना सुद्धा कम्फर्टेबली बसत नाही. खूप अगदी रेळूनही बसायचं नाही आहे किंवा अगदी फार एजेसवरतीही नाही बसायचं आहे, म्हणजे अगदी काठोकाठ नाही बसायचं आहे. तर त्याच्यामुळे तुम्ही पडायची शक्यता असते किंवा तुमचा बॉडी पोश्चरही खराब होऊ शकतो. थर्ड इज द जेस्चर अँड द हँड मुवमेंट. स्पीकर्स और द लिसनर्स gesture and the hand movements can be support and supportive to their stand of mind.
Think of the communicators who keeps the rubbing his or her face, or who sits across the legs and also claps his or her hands against the chest. Do these people are create a favorable impression on others? Clearly they don't. It is so because though the gesture do not be overly to convey anything to impact and creating by them to telling enough, it is to advisable, and it is not good gesture, and it's not deliver a proper message to your listeners. आपलं जेस्चर हँड मुवमेंट पण खूप महत्त्वाचे आहेत, कारण जेव्हा तुमचे हँड पोझिशन तुम्ही वारंवार हात रब करताय, चेहऱ्यावरती घासताय, तुम्ही नर्वसली फील करताय, त्याच्यामुळे तुम्ही खाली बघताय, परत परत तोंडावरून चेहऱ्यावरून हात फिरवताय, तर ते नको आहे, बॅड इम्प्रेशन क्रिएट करू शकतं. त्यामुळे जस्ट गो हेड, बी कॉन्फिडेंटली. देर आर सम डूज अँड डोंट्स. लुक स्ट्रेट while walking, avoid looking floor and outside, and be careful for your posture, body posture also, and don't be rub again and again your hands. Keep your hands in the control. Don't rub the palm and your face while the speaking, listening, or others. It suggests lack of confidence and uncertainty. Use the grateful and socially acceptable gestures. Sit straight and proper and concrete the communicators. Don't keep your arms the folding against your chest. It is suggest uh, like overconfident and sometimes fears. Avoid to twitching and rubbing your nose also. परत परत आपण नर्वसनेस होतो म्हणून नाक चोलणं किंवा मग चेहऱ्यावरून हात फिरवणं हे सुद्धा नको आहे. किंवा अगदी तुम्ही पाय एकमेकांवरती फोल्ड करून समोरच्या समोर बसलेला आहात, हात फोल्ड करून बसलेला आहात, तर ही पोझिशनसुद्धा चुकीची आहे. असं नका बसू. समोरच्या व्यक्तीचं एज्युकेशन किंवा त्याचं जे काही आहे विचारांची पातळी ही ती त्यांच्यावरती डिपेंड करते. पण हे कॉमन सेन्स आहेत की आपली बसायची जी पोझिशन आहे ती पण खूप महत्त्वाची आहे. Next is the eye contact. Eyes are the windows to the soul. They are truthfully convey the emotions and feelings, messages one goes through. Therefore, looking into the person's eyes is the best way to understand his or her attitude and reactions to all that you speak. Hence, the maintaining the eye contact with your speakers, listeners, is the most important part of your non-verbal communication skill. Here are few suggestions following, which you will have to able your eye contact. Like the maintain a good eye contact with your listeners. Second is why addressing to large gathering or ensure that you keep looking in all the directions. हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आपण एकाच ठिकाणी काही वेळेला नर्वस होऊन बोलतो किंवा एकाच व्यक्तीकडे बघून बोलतो, तर तसं नाही करायचं आहे. सगळ्या डिरेक्शनला आपली नजर गेली पाहिजे, याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. Third, while you have to others speak, observe them carefully and try to understand the non-verbal clues they in their message or in their speech also. तर तुम्ही या ठिकाणी आपण गोष्टींची काळजी घ्यायचं की फक्त तुम्हीच नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन करताना नाही, तर दुसरीही व्यक्ती जेव्हा नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन करते तुमच्याबरोबर किंवा कम्युनिकेट होती डिरेक्टली, तेव्हा त्यांचे नॉन व्हर्बल जे काय ॲक्शन्स आहेत, लाईक मी आता म्हणते तसं आय कॉन्टॅक्ट आहे किंवा बॉडी पोश्चर आहे, त्या गोष्टींकडेही लक्ष देणं फार गरजेचं आहे. एक्झिक्यूट द कॉन्फिडन्स थ्रू युअर आईज. तुम्ही तुमच्या डोळ्यांनी, डोळ्याच्या एक्सप्रेशननी ऑब्व्हियसली या ठिकाणी काय करू शकता, एक तुम्ही कॉन्फिडंट पर्सनॅलिटी आहात हे या ठिकाणी एक्सप्रेस करू शकता. फील अँड एक्सप्रेस द विलिंगनेस अँड कॉन्टॅक्ट टू कम्युनिकेट थ्रू युअर आईज. मोस्टली ट्राय करा की तुम्ही तुमचे डोळे जे आहेत त्यांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त कम्युनिकेट होण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही जर एकाच ठिकाणी बघून सारखे सतत बोलत असाल तर तेही इम्प्रेशन फार चुकीचं आहे. किंवा मग तुम्ही जर खाली बघून, फ्लोअरकडे बघून किंवा अगदी सेलिंगकडे बघून जर तुम्ही बोलत असाल तर तीसुद्धा नजर या ठिकाणी काय करू शकत नाही. तुमचं कॉन्फिडंट आहे किंवा तुम्हाला नॉलेज जरी असलं तरी तुमचं ते कम्युनिकेशन जे आहे ते सक्सेसफुल होऊ नाही देणार. अगेन द फेशियल एक्सप्रेशन, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट
कारण फेशियल एक्सप्रेशनमध्ये आय आले, आईज आले तुमचे, बाकी आयब्रोज आले तुमचे, ओव्हरऑल सगळे म्हणजे जेस्चर पोश्चर या सगळ्या गोष्टी स्लाइटली या ठिकाणी इन्व्हॉल्व्ह होताना दिसतात. जस्ट ॲज अ आईज आर टू रिगार्डेड ॲज द विंडोज टू द सोल. The face is considered to index our mind. The since your faces gives an indication of what you experiences while to communication with others. It is of the great significance to all the people involved in the process of communication. Given below, some are two tips which may help you to maintain proper facial expressions while speaking or listening others. The first is start with the smile. स्माईलचे सुद्धा खूप सगळे प्रकार आहेत. ऑफिशियल आहे, त्याच्यानंतर कॅज्युअल स्माईल आहे, ओके, जस्ट स्माईल आहे. या पद्धतीच्या ज्या काही स्माईल्स आहेत त्यातल्या कुठल्या स्माईल आपण कोणत्या ओकेजनसाठी वापरायच्या आहेत त्या तुम्ही बघायच्या आहेत. त्याच्यानंतर बट डोंट कीप स्माइलिंग थ्रू आउट. अगदीच तुम्ही खळखळून हसून सुरुवात करताय असं नको आहे. थोडंसं समोरच्याला चीअरफुल करा, तुम्ही त्याला हसवू शकता, हसवून सुरुवात करू शकता, पण आपण खळखळून हसून न सुरुवात करता जस्ट एक फॉर्मल स्माईल देऊन तुम्ही सुरुवात करायची आहे. लेट युअर फेस टू सजेस्ट युअर ऑनेस्टी, इंटिग्रिटी अँड ऑल्सो युअर नॉलेज अँड व्हॉट यू से ऑल्सो. तुमचा फेस जे काही आहे ते बरंच काही सांगून जाणारं पाहिजे, म्हणजे ज्याला आपण बोलका चेहरा म्हणतो अशा पद्धतीचे एक्सप्रेशन्स हवेत. आणि हे कधी होतं, बऱ्याचदा सगळ्यांच्या बाबतीत हे असतं, नाही असं नाही आहे, पण थोडंसं नर्वसनेस फील झाल्यामुळे आपण बऱ्याच ठिकाणी एक्सप्रेस होत नाही किंवा आपले एक्सप्रेशन्स काय करतो, हाईड करतो, लपवण्याचा प्रयत्न करतो, आपण बुजल्यासारखे फील करतो. तर तसं न करता बी कॉन्फिडेंटली जस्ट गो हेड अँड फेस युअर ऑडियन्स. जो काही मॉब आहे, जे काही लिसनर्स आहेत त्यांना तुम्ही फेस करणं फार गरजेचं आहे. डोंट हॅव टू फ्रॉन ऑन युअर फेस, इट सजेस्ट टू ॲरोगन्स. बऱ्याचदा असं होतं की मुद्दामून नाही, पण काही जणांचं फेशियल एक्सप्रेशनच असे असतात की ज्यांच्या चेहऱ्याकडे बघितल्यानंतर ते ॲरोगेंट आहेत किंवा ते थोडेसे रागीट आहेत. अशा पद्धतीचा तर आपला चेहरा प्रेझेंट होत नाही आहे ना, हे तुम्ही बघितलं पाहिजे. अवॉइड टू रायझिंग युअर आयब्रोज वाईल स्पीकिंग ऑर लिसनिंग टू अदर्स. लक्षात ठेवा, जसं आय कॉन्टॅक्ट महत्त्वाचं आहे तसं आयब्रोज आणि त्याच्या हालचाली, त्याचे मोमेंट पण खूप महत्त्वाच्या आहेत. परत परत आपण जर बोलत असताना किंवा कोणाचं तरी बोलणं ऐकत असताना वारंवार जर भुवयांच्या हालचाली विनाकारण करत असू, तुम्हीच विचार करा, जर लेक्चर घेत असताना फॅकल्टी बोलते आणि तुम्ही वारंवार त्यांच्याकडे आयब्रोज अप, राईज अँड डाऊन अशा पद्धतीने जर बघत असाल तर तुम्हाला काही शंका आहे का, काही किंवा समोरच्याचं काही चुकतंय का असं बोलणाऱ्या व्यक्तीला वाटेल. म्हणजे तुम्ही ऐकतानासुद्धा आणि तुम्ही जेव्हा स्पीच डिलिव्हर करता, तुमचा मेसेज डिलिव्हर करता, तेव्हासुद्धा या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे की जसं शब्दांचं भान आपण राखलं पाहिजे तसं आपल्या हालचालींवरती सुद्धा ताबा असणं फार गरजेचं आहे. नेक्स्ट डूजमध्ये सांगितलेलं आहे की लेट युअर फेस सजेस्ट टू विलिंगनेस टू युअर associates to yourself with others. Avoid to being dull in the face, express confidence um, and avoid to reflecting the strong emotion on your face. लक्षात ठेवा, कोणतेही स्ट्रॉंग इमोशन्स आपल्याला या ठिकाणी द्यायचे नाही आहेत. अगदी घाबरलात, गोंधळलात, कन्फ्यूज झालात किंवा फार ब्रेव अशा पद्धतीचे कुठलेही एक्सप्रेशन स्ट्रॉंगली नाही एक्सप्रेस करायचे आहेत. कारण तुम्ही या ठिकाणी एका फॅमिलियर मॉबमध्ये नाही आहात, तुम्ही ग्रुप डिस्कशनमध्ये म्हणजे सोशली आहात, इतकं तुम्ही लक्षात घ्या. तुम्ही फॅमिलियरमध्ये नाही आहात. अँड अवॉइड अ डल फेस. तुमचा मूड आहे, नाही आहे, तुम्हाला काही फिजिकल इश्यूज आहेत किंवा तुम्ही डिस्कम्फर्ट फील करताय, तो एक लक्षात ठेवा की तुम्ही अशा वेळेस तुमचे ते फेशियल एक्सप्रेशनमध्ये नाही दिसायला पाहिजे, याची काळजी घेतली पाहिजे. आणि तो डलनेस जो काही आहे तो पूर्ण तुमच्या मेसेज डिलिव्हरमध्ये इम्पॅक्ट करून जातो. अगेन याच्यावरती विचारले जाणारे क्वेश्चन्स आहेत. राईट अ शॉर्ट नोट्स टू इच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 200 वर्ड्स. फर्स्ट इज पोश्चर, जेस्चर अँड फेशियल एक्सप्रेशन. सर आता आपण जो पॉईंट बघितला त्या पॉईंटमध्ये आपल्याला हे बघणं गरजेचं आहे की याच्यावरती शॉर्ट नोट्स जर विचारले गेले तर आपल्याला या पद्धतीनं द्यायचे आहेत. ठीक आहे. मागील भागामध्ये आपण बघितलं की नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनमध्ये बॉडी लँग्वेज बघितले. नाव वी सी द पॅरालिंग्विस्टिक फीचर्स like
rate, pauses, volume, pitch. It means voice modulation and pronunciation. Those are important factors. First is the rate. Rate is refers to the number of the words we utter to per minute when you speak in the professional situations. Try to assess the whether you speak too fast or too slow. Speaking too fast is related to lack of comfort and rate of between 125 and sorry 150 words per minute is to ideal in the professional situation. म्हणजे रेट म्हणजे आपण जे शब्द बोलतो किंवा आपण जे काही बोलतो त्याचा जो काही स्पीड आहे तो खूप जास्त पण नसला पाहिजे आणि खूप सावकाशही नसला पाहिजे, म्हणजे स्लोही नसला पाहिजे. याची काळजी तुम्ही घेतली पाहिजे. ह्याचं एक आयडियल त्यांनी रेशो सांगितलेला आहे की एका मिनटामध्ये तुम्ही 125 और 150 वर्ड्स या ठिकाणी काय करू शकता, नक्कीच बोलू शकता. Next is the pauses. The pauses are an essential part of all human interactions. We pauses between the different thoughts, units in our day to day interactions with others. Therefore, if we do not pause while we speak the professional situation, it only makes our speech appear and just as a very ड्रेडफुल सिच्युएशन. कधी कधी आपण बघतो की आपण जर पॉजेस नाही घेतले तर इट इज लाईक रोबोटिक कन्व्हर्सेशन अँड कम्युनिकेशन ऑल्सो. सो इट डोंट मेक्स एनी hopes of in that conversation. Who do not pause to seems to be the hurry. If we pause, we display the sense of security and the feeling of assurance that we know how to do the further and our speech others pauses. By all means, we must use to pauses while the speaking. In the professional situations, it make our speech is sound and natural. More the pauses are also the requires for the audience to very comfortable what you say, and they are to properly understood what you say and what you convey the actual message. The next is the volume. The speaker volume is often decided how he or she is likely to be received by the audience. A speaker who can speaks at a low volume and lack of confidence. The speakers whose volume is too high, it suggests he is or she is very arrogant and reminds to maintaining the proper volume to extreme when you have to interact with someone. Pitch and intonations is very important. It means the proper stress, word stress is very important. It rises, falls in the human voice. The pitch is placed to the very important role in communicating in your ideal others. The pitch can express and convey all our moods, emotions, and statements. It became a really important for us. So be carefully to employ to pitch pattern. If you does not use the variety of pitches patterns as per the requirements of the situation, then the people will become boring. For example, the singers keep singing in just only for one pitch. Do you do you like these songs? No, because it's not how to variety of pitches. So pitch pattern is very important. पीच पॅटर्न म्हणजे तुम्हाला जो काही व्हॉइस आहे त्याचा प्रॉपर स्ट्रेस ज्या वर्डवरती येणं गरजेचं आहे त्याच्यावरती येणं आवश्यक आहे. त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं काय माहिती आहे का, आपले इमोशन्स त्या शब्दांमध्ये उतरवलं की आपल्याला बरोबर या ठिकाणी पीच मेंटेन करता येतो. मग भलेही ते आपल्या मातृभाषेत आपण फार इझिली करतो कारण ते आपण अगदी पहिल्यापासून शिकत असतो, पण जेव्हा एखाद्या ग्लोबल लँग्वेजमध्ये किंवा एखाद्या अदर लँग्वेजमध्ये जेव्हा आपण कम्युनिकेट करतो तेव्हा या गोष्टींची नक्कीच काळजी घेतली पाहिजे की आपला जो काही पीच आहे, स्ट्रेस आहे, या गोष्टीवरती काम केलं पाहिजे. नेक्स्ट इज द प्रोनाउन्सिएशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट.
important play in your speech also. It especially when the speak in English is there is the very different forms that the native speakers in efforts should have to constantly be the made of make our speech as to close the standards English the possible in this word stress and the articulations is also as the important in the pronunciation. In the English the same words have expressions are to have pronounced as in a different way. बरेचदा आपण बघतो की काही लोकल लँग्वेजेसचा आपल्यावरती प्रभाव असल्यामुळं तो टोन आपल्या भाषेमध्ये येऊ शकतो. त्यामुळे इंग्लिश कम्युनिकेट करताना लक्षात ठेवा की त्याचं स्ट्रेस इंटोनेशन आणि प्रोनाऊन्सिएशन हे प्रॉपर असणं फार आवश्यक आहे. नाऊ वी सी द प्रॉक्सिमिक्स, इट मीन्स द स्पेस डिस्टन्स. द फर्स्ट इज प्रॉक्सिमिक्स म्हणजे याचा अर्थ काय मी आधी सगळ्यात सुरुवातीला थोडक्यात सांगते. याच्यामध्ये असं होतं की ज्याच्यामध्ये प्रोफेशनल संप्रेषण ज्याला आपण म्हणतो म्हणजे कम्युनिकेशन म्हणतो त्याचा समावेश याच्यामध्ये होतो. म्हणजे याच्यामध्ये इंटिमेट झोन आहे, पर्सनल आहे, सोशल आहे आणि पब्लिक झोन आहे. इंटिमेट झोनमध्ये कोणत्या गोष्टी आहेत, त्याच्यानंतर पर्सनल झोनमध्ये आहेत, त्याच्यानंतर सोशलमध्ये आपण बघणार आहोत आणि पब्लिक झोनमध्ये. त्याच्यामध्ये आपण बघूयात की वी ऑल लव अवर फ्रीडम अँड वेन टू बी प्रोटेक्टेड ॲट एनी कॉस्ट. Observe closely, however, it seems that it is not just a freedom, but it is also space that the matter to us. The physically all of us are the free, but when we are to see the crowded place, we don't feel comfortable. We all the want to our own territory. It means that own space and feel relaxed and enjoy the comfort. That is the lost if we are to surrounded by these things or the people. Therefore they became important for us to understand the different zones into which the psychological space of human beings can be divided. It's divided into four parts. First is intimate zone. No of strangers welcome into the intimate zone, which is to shade only of the specific persons like children, parents, and loved ones, and the friends, family, and very close relatives. Anyone who tries to enter the someone intimate zone to professional situation is more likely it seems like an interact. The next is the personal zone. Watch carefully the distance maintained by the people while they have to interact with one another during the business and some social functions, gathering and parties and other friendly get-togethers. The distance maintained by the people and a zone for the couple of the inches, the couple of the feet and indicative the warmth of the necessity and maintain the formalities of that relations. Next is the social zone. It the distance maintained between the couple of the feet and the several feet of suggestives at the social zones that we have to maintain while to interacting with the strangers and occasional visitors such as the uh, some guests like and some peoples who are to daily basis they are to enrolling our life like laundry person, plumbers, electrician, again the watchman. Those are personalities, they are to involve in the social zone. And the professional gathering people sometimes are the seen in many of distance. The fourth is the public zone. It most professional and communication situations. The public zone it is the most commonly maintained by the speakers and there the audience. The constantly we find the defined proper area from where the speaker has to address his or her listeners. Okay. Now the next is the hep- hepatic. Hepatics it means that is the very important understand, uh, which is
such as the situation to limit it to handshakes or the occasional hanging in our the of course it is the handshake is very common, that the people almost in the situation seems to be observed. The handshaking among the professionals is the regarded is the sign of the warmth, and that is through requirement of communicate, and almost the professionals we must have not to hesitate or feeling any just like shyness, because it is the professional we must not to have occurred by the seniors at the times of some nervousness in the scene of this face, and who have two offices like a boss many of the times puts the hands together to the form of the handshakes. To this handshakes there are the common and the easily acceptable and the professionals the situations and other forms of this hepatics the such as the uh, therefore this many situations like in his or her surrounding, and while the sharing of the sense of celebrations and achievements with them, and this most important things is the where the mind of the regarded the this mood and these situations observe and adopt this pattern of following seniors. Now we let's see the questions of that points. It is not just as body language but other the paralinguistic features also, which is determine the effectiveness of professional speech and the presentation. Comment on that the statement, support your views with the example. uh, Again the next question is write the brief note on each the following: hepatics and proxemics. The first question is related our first point, which is I explain here the intimate zone, personal zone, social zone, like that त्या पद्धतीचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला इथे करायचं आहे. सेकंड क्वेश्चन जो आहे तो ब्रीफ नोट इथं दिलेलाच आहे, या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेला आहे.